येस. ओके, गॉट इट. सो आता आपली जी मीटिंग आहे ती युट्यूब वरती पण लाईव्ह सुरू आणि जी डिस्कस करत आहोत झालेला होमी भाभा परीक्षेचा पेपर 2023चा. ठीक आहे. तर तो तुम्हाला तर ते लक्षात येईल, पण त्याचबरोबर आणखीन जे विद्यार्थी आहे त्यांना सुद्धा ते लक्षात येईल की कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर साधारणपणे काय आहे. ठीक आहे. स्क्रीन दिसतंय माझं सगळ्यांना? मला एकदा कन्फर्म करा बरं. हो सर. येस सर. तर होमी भाभा परीक्षा 2023चा जो पेपर आहे तो आपण डिस्कस करतोय. याच्यामध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं तशा पद्धतीनं आपल्याला पण दिलेलं कुठलंही उत्तर असू दे काही हरकत नाही, पण आता जे मी बरोबर उत्तर सांगणार आहे ते बरोबर उत्तर तुम्हाला मार्क करून ठेवायचं, तुम्ही गोल करून ठेवा असं मी तुम्हाला सजेस्ट करेल. म्हणजे तुम्हाला बरोबर सगळ्यांना व्यवस्थित करेल की हे उत्तर याचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, फायनली तुम्हाला सगळा पेपर झाल्यानंतर डिस्कशन झाल्यानंतर मग आपण त्याच्यावरती हवं तर प्रायव्हेट चर्चा करू आणि तुम्हाला किती स्कोर तुमचा येतोय ते तुम्ही मला कळवा. तुम्ही व्हॉट्सअपवरती कळवा, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये कळवा, तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा, कशाही पद्धतीनं पण तुमचा तेवढं मात्र मला कळवा. येतंय सगळ्यांच्या लक्षात? हो सर. येस सर. येस सर. येस सर. पहिला प्रश्न बघा. पहिला प्रश्न आहे, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम कॅन बी सीन बाय नेकेड आईज. आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसणारे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. ओके. There are some unicellular organisms which can be visible with our naked eyes, and that are aquatic animals. Some unicellular organisms that can be visible to our eyes. Paramecium has a size that can be visible with the naked eyes. ठीक आहे. सो काही aquatic आहे जे algae असेल, काही काही त्याच्यानंतर paramecium type मध्ये असतील. These are aquatic organisms that can be visible to our eyes. The first answer is the D. Okay. Second one, identify the anomalous source of energy. Now, हॅलो सर. अरे यार सर कुठे गेला आता? आय थिंक Sir, screen is not visible. सॉरी, खूपच नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येतोय. ठीक आहे. वी विल कंटिन्यू. डेफिनेटली वी विल. येस. Sir, screen is not visible. हा हा, दिसेल दिसेल. आता दिसतंय? येस सर. येस सर. येस. खूपच नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येतोय. हा हा, तेच. हा हा, दिसेल दिसेल. आता दिसतंय? येस सर. ओके, गुड. ठीक आहे. सो वी विल कंटिन्यू. पहिला प्रश्न आपण बघितला की युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स विच आर aquatic in nature, they can be visible. ओके ओके ओके, ठीक आहे. Second question, anomalous sources of energy. If we see sun, coal, wind, tidal energy, these are 4 options. Okay. Out of that 4 options, sun, wind and tidal waves, these 3 options which are renewable sources of energy and that are not anomalous. Okay. But the coal which is going to be exhausted for some time, after some time, some days, some years, or some whatever period of time. So this is the anomalous source of. Okay.
Iron, third question is that iron nail kept in a following liquid will lose its shine. The answer is lime sharbat. In that lime sharbat, there is a presence of acid, and that acid will react with the iron, and that will cause the iron to lose its shine. Okay, so this is the answer. Next question number 4. Identify the following correlation and select the correct option. Now, fingers and nails, and the last one is a skin. Which skin? Here is the answer. Here is the answer. Okay, fingers are present at the tip of the nails are present at the tip of the fingers. So as hairs are present on the tip of the skin. So these are the answers. Okay. Now next, question number 5. Who am I? Who am I? What are the given? That I can change the shape of a body. I can change the direction of a moving body. I can move a body which is at rest, and that can be with the help of the force. We have studied that effects of the force when we were discussing about the force and its type. Okay, so we have studied that force can change the shape of the body, force can change the direction of the body, or force can move a body which is at rest. So these three are possible only with the help of the force. Okay, so C is the answer. Question number 6. Suhas visited different villages during vacation. The color of soil in each village he found was different. When school started, what answer would have received from the teacher when he asked about it? त्याने त्यांच्या शिक्षकांना विचारल्यानंतर त्यांनी काय उत्तर दिलं असेल? The texture and the color of soil depends upon the most important part, the bedrock of the soil. This is the question given in the, or this is the statement given in the standard 5 textbook. 5वीच्या पुस्तकामध्येही दिलेलं आहे की एखाद्या भागामधलं जे सॉइल असतं त्याचं टेक्स्चर आणि कलर कशावरती असतं? बेडरॉक ऑफ द सॉइल. त्या रॉक मध्ये असणारे वेगवेगळे मिनरल्स, त्या रॉक मध्ये असणारं वेगवेगळं स्ट्रक्चर, त्या सगळ्यांचा अभ्यास करून मग त्याचं नेमकं कशा पद्धतीचा कलर असेल आणि कशा पद्धतीचा त्याचं टेक्स्चर असेल ते पुढे येतं. 7 नंबरचा क्वेश्चन बघा. Given the graph shows the temperature of a liquid noted at every minute while it is being heated. Liquid is being heated. Okay, liquid is being heated. At what point the transition of state occur or started? Transition of state started म्हटलंय त्यांनी. आता आपण म्हटलं होतं की लिक्विडला जेव्हा आपण बॉईल करायला सुरुवात करतो, that starts to boil at the boiling point. That starts to boil at the boiling point, and when this boiling point is achieved, the temperature remains constant till the liquid is काय म्हणू आपण completely boiled. पूर्णपणे ते बॉईल होईपर्यंत त्याचं टेम्परेचर स्थिर असतं आणि ते कुठं स्थिर व्हायला सुरुवात झालंय? पॉइंट आर पासून झालंय. सो आर इज द आन्सर. आर इज द आन्सर वेअर लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉईल, आणि मग त्याच्यानंतर त्याला हीट मिळत राहील. इट विल गेट द हीट, बट दॅट हीट इज द लॅटंट हीट. The temperature will not increase till the complete liquid is boiled. Okay, so that is the question. Question number 8 is the alimentary part. The part of alimentary canal that comes after esophagus and before small intestine. If you look at the diagram of a digestive system, you will find that this is the esophagus, this is the stomach, and after that stomach there is a small intestine. There is a small intestine. Okay, so the part between this esophagus and this small intestine is the stomach. So the answer is B. Okay, now question number 9. Balloons of P, Q, R, S are filled with water, air, sand, and hydrogen. 4 balloons are there, and 4 different substances are filled in that balloons. काय म्हणू आपण respectively. If each of these balloon is held close to the ear and rubbed with finger, which balloon will transmit sound more clearly? When sound will be more clear? When there will be speed of the sound will be more number of vibrations will be heard, and we can get a clear sound. And this happens with the solids. Solids who have a high density or which have a high density. मग कोणते solids आहे? If we find the 4 options, water, air, sand, and hydrogen,
The sand is the soil, solid, and the soil, so sand is present in the R balloon. So answer is C, R. 9 number question, answer is C, R. R मध्ये ज्याच्यामध्ये sand आहे त्याच्यातनं आवाज क्लिअर येईल. Question number 10. Which of the following objects placed in front of light sources will have same shadow at all positions of the object? 4 different shapes of the objects are given, and which shape will cast a same shadow at all positions? If you look at cuboid, if you look cylinder, if you look prism, these will have a different shadows when they are placed in a different positions. If you place pyramid in upright position, it will have different shadow. If you place it in inverted position, it will have a different kind of shadow. If you place cylinder in upright position, it will have different shadow. If you place in a horizontal direction, it will cast different shadow. Same happens with the cuboid also. But if you place this sphere in any position, always it will have a spherical or it will have a round kind of shadow. त्याची shadow नेहमी round असेल, oval तुम्हाला त्याची shadow दिसेल. Sphere is the answer of the question number 10. 11 number question. Wrinkles appear on the skin of elderly people because there is a decrease in the subcutaneous fat. The fat which is present in the skin of the elder people, that decreases as their age is increasing. Okay. Again, then the second most important thing, that the stretched skin does not return to its original position because of the loss in the elasticity of the skin. Elasticity जी आहे स्किनची ती लूज होत जाते as there is a increase in the age. जसं जसं म्हातारं होत जातं तसं तसं स्किनचं इलेस्टिसिटी कमी होतं आणि सबक्युटेनियस फॅटचा लेयर कमी होतो. So when there is a P and yes option, that's the answer. The answer is D. Okay. So this is the question number 11. Now the question number 12. Question number 12. Mark the answers right now. Just after that we will come to the scores and all the things. Okay. 12 number question is that identify the group of planets which do not have rings. Okay. All outer planets have rings. All outer planets have rings. Jupiter has a ring, Saturn has a ring, then again Neptune has, Uranus has, all these things. Okay. The remaining planets which are present inside of the asteroid belt, just like Mars, Venus, Earth, and Mercury, these are not having these rings. So where there is the options, we have to just find out. Okay. Venus and Mars. Okay, yeah. These will not have a rings. Uranus ahe, ite Uranus ahe, ite Saturn ahe. So these options will be omitted out. So Venus is Mars. A is the answer of the question number 12. Question number 13, if you look at question, which of the following plants have reticulate venation in their leaves? Reticulate venation जे आहे ते reticulate venation कशामध्ये असतं? तर आता आपण बघितलं, if you look carefully at the काय म्हणू आपण त्याला options, wheat, banana, colocasia and betel nut. Okay, wheat, banana, colocasia and betel nut. Okay, so answer of the question, we need to find out that which of the plant is not a grass one. Is not a grass one. Banana is, we have that banana has a parallel venation. बनानाचं venation हे parallel असतं हे आपल्याला माहिती आहे की आपण पाहिलेलं सुद्धा असतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्हीटचा जर विचार केला आपण तर व्हीट मध्ये सुद्धा ग्रास आहे. व्हीट मध्ये सुद्धा ग्रास आहे. त्याच्यामुळं व्हीट हे जे प्लांट आहे व्हीट मध्ये सुद्धा पॅरलल व्हेनेशन दिसून येतं. त्याच्यानंतर बिटल नेट किंवा ज्याला आपण सुपारी म्हणतो, तर सुपारी इज हॅव्हिंग also reticulate also having a parallel venation. Also having a parallel venation. The plant grows in a high काय म्हणू height पर्यंत जातं आणि त्या पद्धतीच्या प्लांट्स मध्ये सुद्धा सायकस वगैरे if you find it also parallel type of venation. The remaining colocasia अळूची जी असतात that is having reticulate venation. ती पानं आपल्याला बाजारामध्ये विकत मिळतात तेव्हा त्याच्यावरती जर आपण बारकाईने बघितलं तर it definitely shows that reticulate venation. आळूची भाजी आपण विकत घ्यायला जातो तेव्हा ते दिसतं. ठीक आहे. 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14.
Following devices convert various energies into electrical energy. Match the correct pair. Match the correct pair of devices and form of energy from which electricity is generated. From which electricity is generated. The instruments are microphone and generator. Now, microphone converts the sound energy into electrical energy, and this generator converts mechanical energy into electrical energy. So sound and so microphone 1Q and 2R. 1Q and 2R. A is the answer of the question number 14. Okay. Next question number 15 we will see. Question is based on a Venn diagram. Okay. And this kind of questions are asked. At least there is a one question in each year about in each year of the Homi Bhabha exam. One question असतो म्हणजे असतो. Question काय आहे बघा. Study the following Venn diagram given below and select the correct option for X phenomena. X या घटनेसाठी योग्य ऑप्शन आपल्याला चूज करायचा आहे. ठीक आहे. आता X मध्ये जर बघितलं तर X कुठे आहे? X कुठे आहे? At the center. At the center. At the center of the three different circles. At the center of the three different circles. And here are different types of changes are given. Irreversible change, slow change, and natural change. This X is all of this kind of. So X is having a three different types of changes. That should be irreversible change, that should be slow change, that should be natural change. Okay. Now, if we consider the options, a meteoroid foil, that's not a slow change. Okay. Then cloud formation, that's not a irreversible change. Okay. Photosynthesis is the answer. Natural, irreversible, slow. Bomb explosion is not a slow change. Okay, so these options can be eliminated. Answer is photosynthesis. Answer is photosynthesis. Okay, now we will move towards the next question, question number 16. What is the question number 16? Identify incorrect pair. Identify incorrect pair. Fibrous substances, normalized bowel movement, that's a correct pair. Question which are like incorrect pair. Which question which are like incorrect pair. Always read the questions carefully. Okay. So fibrous substances normalize the bowel movement. That is the right thing. Vitamin improves the immunity. That's the right thing. Salts give the bone strength. Yes, it's the right thing. Calcium salts and phosphorus salts build the bone strength. The last option is the answer. Protein gives energy production. This is the wrong statement. Why? We can get energy from carbohydrates and fats. These are called as energy giving nutrients. Protein is responsible for building muscles. Protein is responsible for wear and tear. Protein is responsible for the growth of the muscles. So protein is not the energy production. That's a function. The energy production nahi hai. Okay. This is the 16 number question. 17 number question. Nanada buries a jute bag, a vegetable stock, and a plastic bottle. Jute bag, vegetable stock, and plastic bottle that is buried by the Nanada in the ground. After a few days, how will the rate of decomposition of these three substances? Rate of decomposition. Rate of decomposition of that's a simple. It will happen easily. Okay, so jute bag, vegetable stock, these are both natural substances. Okay, vegetable stock is having a high rate of decomposition. This vegetable stock will have a high rate of decomposition. After that, jute bag will have. And last one, plastic bottle, that will take a years to decompose. That will take years to decompose. So sequence should be like that. Vegetable oils, vegetable stock will be first one. After that, jute bag will be rate of decomposition. And after that, plastic bottle. So answer C is the right answer of the question number 17. Question number 18. Dash in the air destroys the ozone layer. There are two different gases which destroys the ozone layer. Before coming to the options, before going to the options, carbon tetrachloride and chlorofluorocarbon.
We just find out our answer in the B option, chlorofluorocarbon. Before going to the options, put your answer in your mind. लगेच आन्सर आपल्याला डोळ्यासमोर दिसलं पाहिजे. क्वेश्चन्स न बघता सुद्धा आपल्याला ते येतं. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 19. हा येस. ओके. पण मला काय म्हणायचंय, मी तुम्हाला नंतर पाठवेल नाही पाठवणार, तुमच्याकडनं होईल किंवा नाही. बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे तुम्ही आन्सर की पाठवा. त्याच्यापेक्षा आता जे चाललंय त्याच्यामधून तुम्ही टिकमार्क करून घ्या ना. तुमच्याकडे पेपर आहे ते सोपं आहे. आपल्याला सगळं ऐकतं पाहिजे असतं, नंतर सगळं करायचं असतं. अरे चालू क्लासमध्ये तुमच्यासाठी क्लास घेतोय बाळांनो मी. सो यू शुड डू इट राईट नाऊ. त्यात परत एकदा तुमचा अभ्यास होईल, रिवाइज होईल. ठीक आहे. सो आत्ताच करून घ्या टिकमार्क. नंतर आन्सर की मी पाठवेलच नाही असं नाही. पण मला वाटतं तुम्ही आता केलेलं जास्त फायद्याचं राहील. फिल द ब्लँक. Cobalt magnetic. The first correlation is given that cobalt is a magnetic substance. Second is the Nausagar or ammonium chloride. Now we know that the first thing that we should in our mind, there is a sublimable substance. Is a sublimative. So the option is C. It's a sublimative. तो पटकन sublimable. ठीक है. Question number 20. Which force acts on a ball thrown upward? If you throw ball upward, the muscular force you are applying that is there, as well as there is a gravitational force which is pulling the ball to the downward. So both of the above, B and C, both of the above are the answer of the question number 20. Look for the question number 21. Which of the following factor is most responsible for loss of biodiversity? If you look at the all option, urbanization is the option which is having high or most responsible option. बाकीचे earthquake, flood, dot, they are responsible, not at all. असं नाही की अजिबातच नाही, ते आहेत. But urbanization is the most responsible because urbanization clears the forest and forests are responsible for the biodiversity. Number of plant species, number of animal species, they are destroyed when there is urbanization. Okay. Question number 22. A ball is moving from A to F as shown in the figure. Very interesting question, but very easy question. Okay. Just look at the diagram, you will find the answer. In which phase will the speed of the ball increase? As the ball will roll down from B to C, there is an increase in the speed of the ball. Because of the slope. So from B to C is the answer of this question number 22. The option is B. C dilated. Okay. Question number 23. A butterfly caterpillar shades its skin. Why it shades its skin? To adjust to the habitat. So that the color of that skin will not be identified by the other organisms which will eat that butterfly. Butterfly वरती जगणारे जे काही ऑर्गॅनिझम्स असतील त्यांना पटकन ओळखू येऊ नये म्हणून to mask its color, adjust with the habitat, this butterfly caterpillar shades its skin. So B is the option. Question number 24. A substance is dissolved in a liquid. Which method should be used if it is to obtain both substances and liquid? Both आपल्याला obtain करायचं. आपल्याला तो substance पण पाहिजे आणि आपल्याला ते liquid पण पाहिजे. So if we look at the evaporation option, that evaporation will release the liquid in the atmosphere. We cannot get the liquid in the evaporation process. Same happens with the boiling. ते वेपर जे आहे ते वॉटर आपलं एअर मध्ये मिक्स होऊन जाईल. वी कॅन नॉट कलेक्ट दॅट. सो दिस इज नॉट दी अवर आन्सर्स. Distillation is our answer. Distillation, the liquid which is boiling first, that will be collected after condensation in the flask, and the remaining solid in the round bottom flask. These two are the separated by using this distillation process, and we can collect both. Okay. So after that, question number 25.
Select the correct option that tells the difference between plastic cloth and cotton cloth. If we look at the plastic cloth and cotton cloth, we confirm say that plastic cloth is without holes and roll like a chapati, whereas cotton cloth is a woven and with holes. Woven and with holes. So C is our answer. Okay. After that, question number 26. Question number 26. Which planet must be visited to see sunrise in the west? This is the very important question. We have discussed it in a solar system chapter. E, the planet which rotates from east to west will have sunrise from the west side. We can see from direction so that will have waste. In accompanying diagram, cities like PQRS are shown with respect to origin O. The scale of figure is 1 centimeter is equal to 50 kilometer. The inner circle of 3 centimeter in diagram and outer twice diameter of सॉरी गाइस सॉरी नेटवर्कचा खूपच प्रॉब्लेम येतो आहे ठीक आहे सो क्वेश्चन इज दैट inner circle is 3 centimeter in diameter and outer circle has twice the diameter of inner circle. Which city in the figure is 150 kilometer southeast of O? Now, if we just look at the diagram and this north direction, this will having east direction, this will having south direction, and this will having west direction. So the city in the southeast is the P and Q. So options are only P and Q. The C and RS are completely लगेच जाऊन जातात. The inner circle is having 3 centimeter diameter. So the radius of inner circle will be 1.5 centimeter. That is O to P distance will be 1.5 centimeter. And the outer circle जो आहे त्याचा डायमीटर किती दिलेला आहे डबल दिलेला आहे याच्या म्हणजे 3 सेंटीमीटरचा 6 सेंटीमीटर त्याचा डायमीटर दिलाय म्हणजे 3 सेंटीमीटर त्याची रेडियस होईल आणि त्याच्यापैकी 1.5 सेंटीमीटर इज OP सो PQ विल बी 1.5 सेंटीमीटर सो द टोटल डिस्टन्स फ्रॉम O to Q विल बी 3 सेंटीमीटर that is mean by 50 kilometer distance. If we do this calculation, we will get 150 kilometer distance from O to Q. So our answer is Q. B. B is our answer. Okay. Southeast direction बरोबर आहे. Southeast direction बरोबर आहे. त्याच्यानंतर डिस्टन्स पण बरोबर आहे. ठीक आहे. Question number 28. Who am I? Who am I? Okay. I make short distance travel joyful. Short distance म्हटले आणि joyful म्हटले. Second statement is very important. By my higher uses, muscles become stronger and lung efficiency is improved. Cycle is the very important thing to increase the lung efficiency and muscle strength. So, and short distances become joyful. So, bicycle is the answer. That is very important and very simple thing. Question number 23. When a piece of metal is heated, the space between adjacent molecules. Now, if we heat the metal, the adjacent molecules will go away from each other and the distance between them will increase and the substance will become expanded. So, the distance will increase and that metal will expand. So C is our answer. Okay. Question number 30. If we look at the question number 30 with reference to the accompanying food wave, select the appropriate option for the P.
and T. Now if we look at the P, P is here. Kuठे P बघा. P is here at the starting of the food web and T is here. Okay. So the starting of any kind of food web or any kind of food cycle that starts with the producers. So P should be producer. So these two options are in. After that, where is T? T is not the primary consumer, it is secondary consumer. So it must be carnivorous. So it must be carnivorous. So option A, producer and carnivorous. That's the right thing. If T is here, जर काही इथे T असता तर it may be omnivorous. कारण तो हे पण खातोय, तो अजून काही शाकाहारी मांसाहारी सुद्धा असू शकतो. But only it is present here, it is present at the secondary काय म्हणू आपण. So it is carnivorous. Okay. The question number 3. Process of simulation converted into curd due to microorganisms in buttermilk, and that's our lactobacilli. इथे lactobacilli directly option दिला असता तरी चालला असतं. Lactobacilli is the microorganism, is the bacteria which convert that milk into curd. We have already studied it in our class. Question number 32. It's a very simple thing. Normal day-to-day observation आहे की when a storage water tank is to fill, we fill it from the upper side, and if we have to decant, we'll decant it from the lower side. So this is the answer D. Question number 32. It's a very simple normal daily life observation. 33 number question. Popcorn ball undergoes that motion in popcorn making machine. When we see popcorn making machine, there is a different kinds of motion of these popcorns in different directions with different speeds. So the option is the random motion. Option is the random motion. Question number 34. Which adaptation do animals have in the regions of temperature below 0 degrees centigrade? Having a thick layer of hair on their body, so that they will have a protection from the cold environment. Okay. Question number 35 is the very simple question that choose the correct option for P, Q, R, S. Now if we look at the P, P is present respiration plants. Plants respire by means of the stomata which is present. By means of stomata which is present on the leaves. So where is the stomata answer for P? Here is the stomata answer for P. So these two options are there. Now if we look at the animals, Q, gills. Gills are present in fishes. So Q, where Q fish is, here Q fish. So we got our answer B. बाकी नाही बघितलं तरी चालतं. बाकी नाही बघितलं तरी चालतं. पण बघून घ्या, आरिस ट्रॅकिया, कॉकरोच ट्रॅकिया आहे, स्नेक लंग्स आहे. ठीक आहे. So question number 35. Ha, yes. We will discuss later. Sanjana, we will discuss later. Okay. First क्वेश्चन विचारायचं आहे, म्हणजे 32 चा आन्सर काय होतं? Hello Bala, that is going on the live on the YouTube. So first we will discuss the answers, then we will discuss the questions. Okay, if you have any doubt, you can ask it later. Right? Yes, sir. Sorry. Question number 36. Okay. So my fibers are shiny, strong, and flexible. My fibers are shiny, strong, and flexible. My touch is soft and warm. I am called queen of textile fiber. The silk is called as a queen of the textile fiber. Silk is called as a queen of the textile fibers. Textile fibers queen silk ला म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर थोडंसं try to rotate if it is possible. Okay. So question number 36 is that the machine is called as force multiplier. This concept is given in the CBSE syllabus book, that force multiplier machines are the machines which have काय म्हटलंय त्यांनी ते, that mechanical advantage is greater than 1. Mechanical advantage means what? The ratio of load to effort. Load to effort. आपल्याला जो लोड लावावा लागतो तो लोड
आणि जे एफर्ट लावावे लागतात ते एफर्ट, त्या दोघांचा जो रेशो असतो त्याला मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेजेस असं म्हणतात. आणि ह्या मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेजेस इफ इट इज ग्रेटर दॅन 1 the machine is called as a force multiplier. So option C. Question number 38. Which materials were used in construction for writing? कशासाठी? Construction, writing and clothing. Construction, writing and clothing. Okay, so last one, bamboo, boru and cotton. These are the options of the 38 number question. 39 number questions, if we look at, the bones are the bones in the human skull do not move except lower jaw. आपला जो लोअर जॉ आहे तो सोडला तर बाकीचे कोणतेही मूव होत नाही, इथले कुठलेही मूव होत नाही. ओनली लोअर जॉ इज द मूविंग बोन इन अवर स्कल. सो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 40. While measuring level of water, from which point it would be accurate to put the reading? आता R जे आहे, R T level, this meniscus is not measured, the base level is measured, so R is the answer. C is the answer of the question number 40. 41. The what काय दिलंय बघा, the water chestnut किंवा त्याला शिंगाडा म्हणतो, that शिंगाडा grows in the forest. Shingada is the plant which grows in the forest. Okay, after that the question is very important. Question number 42. Densities of different materials are given here, and we have asked the question that the substances will sink in mercury and which one will float in alcohol. मर्क्युरी मध्ये डीप होणारा म्हणजे मर्क्युरी पेक्षा जास्त डेन्सिटी असणारा दॅट इज गोल्ड, अँड अल्कोहोल पेक्षा कमी डेन्सिटी असणारा that is wood. So gold and wood is the answer. Question number 42, answer is B. Tick mark the answer. We will just discuss the other things after this. Okay. Question number 43. Identify one out according to type of nutrition. Type of nutrition ने वेगळा असणारा घटक ओळखायचा आहे. If we look first three options, fungi, then bandgul, then amarvel, these are heterotrophic. The last one, sadapuli or vinca rosa, that's the autotrophic. त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस होतं. सदाफुलीमध्ये हिरवा पाण्याच्या वनस्पती असतात, त्याच्यामुळं ते तिथे शक्य आहे. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं आपल्याला हे डिस्कस करता येतं. 44 नंबरचा क्वेश्चन बघा. फ्रीजिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर आर रिस्पेक्टिव्हली. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर that we know it's a 0 degree centigrade and boiling point is 100 degree centigrade, but here it is given in the Kelvin. So 0 degree centigrade is equal to 273 Kelvin and 100 degree centigrade is equal to 373 Kelvin. 100 याच्यात प्लस करायचे, that will become 273 Kelvin. Sorry, okay, 373 Kelvin. So the answer is C. Answer is C. Okay. Question number 45. Deforestation can cause which of the following disasters? The landslide is caused by the disaster is deforestation. Deforestation मुळे लँडस्लाइड हे होऊ शकतं. त्याच्यामुळं ऑप्शन आपला जो आहे तो डिफॉरेस्टेशन साठी कारणीभूत लँडस्लाइड आहे. लँडस्लाइड त्याच्यामुळे होऊ शकतं. ठीक आहे. जस्ट 1 minute. Yes. Okay. So now question number 46. Question number 46. Okay. What is the question number 46? Which of the following graph represents the uniform linear motion? If you carefully look at the graphs, that distance and the time, that's the graph here. And in case of uniform linear motion, the distance and time graph is a straight line graph, because equal distance is covered in equal unit of time when there is a uniform motion. So the answer is our D. Question number 47, that is having that sun rises in city X before Mumbai and rises in city Y after Mumbai. If we know that sun rises earlier
इन द ईस्टर्न सिटीज. आपण इटानगरचं एक्झाम्पल घेतलं होतं मागे एकदा. तर इटानगरमध्ये सगळ्यात लवकर उगवतो, त्याच्यानंतर मग आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, मग त्याच्यानंतर गुजरात आणि राजस्थानमध्ये. सो ॲज वी गो फ्रॉम ईस्टवर्ड टू वेस्टवर्ड, the sunrise goes on later on, later on, later on, later on. So the city which is present in the eastern side will have a earlier sunrise. So which is on the in the eastern side, that will have a so X is having east and Y is present west of the seat close back पाठीवरती बसतात, because this is a symbiotic association. Because this is the symbiotic association. Okay, the symbiotic association movement of buffalo facilitates the feeding of heron. त्या बगळ्याला त्या म्हशीच्या पाठीवरचे जे काही कीटक असतील, गोचिड असेल, ते खायला मिळतं आणि त्या गोचिडांपासून म्हशींचं संरक्षण हे बगळ्यांमुळे होतं. सो दिस इज द symbiotic relationship between buffalo and the heron. ओके, डी नंबर त्याचं उत्तर आहे. हा हिरॉनचा जो शब्द आहे, हा थोडासा मला नाही वाटत तुमच्यापैकी कुणाला तो कळला असेल, पण मेजॉरिटी ऑफ, कारण आपलं हे डिस्कस झालेलं नव्हतं आपल्या क्लासमध्ये, फ्रँकली सांगायचं. हे उदाहरण आपलं डिस्कस झालं. सिम्बायोटिक असोसिएशनचे अदर एक्झाम्पल्स वी हॅव स्टडीड इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 49. हाऊ स्वेटिंग रेग्युलेट्स बॉडी टेम्परेचर? Because sweating is the process of evaporation of sweat from our body, and that evaporation is the process of converting liquid into gas. And when there is a liquid into gas converted, there is a requirement of heat energy. So heat energy is used to evaporate what? Sweat. आपला स्वेट इव्हॅपोरेट करण्यासाठी हीट लागते. हे आपण अंगणामध्ये सडा टाकण्याचं उदाहरण म्हणून बघितलं होतं आपल्या क्लासमध्ये. किंवा उन्हाळ्यामध्ये आपलं सुती कपडे वापरल्यानंतर सुद्धा आपल्याला थंड वाटतं. अशा पद्धतीच्या प्रश्नामध्ये सुद्धा वी हॅव डिस्कस्ड दिस. द आन्सर इज सेम. द क्वेश्चन इज डिफरंट ओनली, बट आन्सर इज सेम, की हीट फ्रॉम द बॉडी इज यूज्ड टू इव्हॅपोरेट दी स्वेट. क्वेश्चन नंबर 50. इफ द अर्थ ऍक्सिस वॉज ॲट द राईट अँगल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट. आता आपली जी पृथ्वी आहे तिचा ऍक्सिस असा कळलेला आहे, पण जर का सपोज तो असा स्ट्रेट असता, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन असता, तर काय झालं असतं? तर डे अँड नाईट झालं असतं. कारण तो ऍक्सिस सरळ जरी असता तरी तो रोटेट केली असती. तिचा काही भाग सूर्यासमोर असता, काही भाग सूर्याच्या विरुद्ध दिशेला असता. सो डे अँड नाईट विल बी देअर. बट because of this tilted axis, there is a presence of seasons on our earth. आणि जर का हा tilted असता तर सीझन्स आपल्याकडे झाले नसते. or would not be. Question number 50. Question number 51. Question number 51. Select the correct statement that show the effect of winter on living organisms. Winter season मध्ये there is a dry environment, and to prevent the evapotranspiration, to prevent the water loss from the body, the leaves are shaded down. लीव्स ते फॉल होतात, शेड होतात त्या झाडांपासून. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट होती की द फ्रॉग दॅट लाइव्स इन द डीप अंडरग्राउंड. व्हाय? बिकॉज फ्रॉग इज अ कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल, आणि त्याचं टेम्परेचर आतमधल्या याच्यावरती होतं. म्हणून frog goes in the deep underground, that hibernates for the period of the cold environment, and after there is a favorable conditions, it again regain its life. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं trees of the leaves fall and the frog lives deep in the ground. So 2 and 4, C is the option of question number 51. Okay, after that question number 52. Identify inconsistent action with respect to metals from the set. आता याच्यामध्ये आपल्याला वायर ड्रॉ करता येतं का? करता येतं. शीट्स बनवता येतं का? येतं. कंटेनर बनवता येतं का? येतं. फॉर्मिंग मेटल अलॉईज. अलॉईज मध्ये फक्त मेटल्स नसतात. देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ नॉन मेटल्स. मेटल नॉन मेटलचं मिक्सचर ते असतं. काही वेळेस ते फक्त मेटल्स असतात, मेटल नॉन मेटल्स असतात. त्यामुळे आन्सर इज डी. क्वेश्चन नंबर 53.
Which of the following plant level leaves do not have petiole? कोणते आहे त्यांना पिटिओल नसतं? आता जर का आपण अशोका बघितलं तर पिटिओल असतं, वाटाण्याचं बघितलं तरी पिटिओल असतं, मेथी बघितलं तरी पिटिओल असतं. बट व्हीट विच इज अ ग्रास दॅट्स अ ससाईल लीव्ह. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्टॉक आपल्याला दिसून येत नाही, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा पिटिओल आपल्याला दिसून येत नाही. क्वेश्चन नंबर 54. आन्सर इज बी. 53 सर. Question number 54. What is the effect on a spring when object is hung to spring balance? आता where there is a spring which is present and there is nothing that attached to it, no force is acting on that spring, thus the potential energy will be zero. But when you stretch the spring or when you compress the spring, there is a presence of potential energy. So when you compress or stretch, in both cases the potential energy of screen increases. कारण आपण म्हटलं होतं की स्क्रीन जर दाबलेल्या याच्यामध्ये असेल तर तिच्यामध्ये काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जी असते. मग जर स्क्रीन मोकळी असेल, त्याच्यावरती कुठलाही फोर्स नाही, त्यावेळेस मात्र त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची पोटेन्शियल एनर्जी नसते. बट ऍज यू कॉम्प्रेस इट और ऍज यू स्ट्रेच इट, देर इज अ पोटेन्शियल एनर्जी विच इन्क्रीजेस. सो ए इज द ऑप्शन ऑफ 54. 55 number. Which of the following fuel can produce more energy in less mass? Answer is uranium. Atomic energy खूप कमी असेल तरी पण खूप मोठ्या प्रमाणावर एनर्जी आपल्याला त्याच्यामधनं मिळते. ठीक आहे. नंबर 56. सॉइल वेअर इन्सेक्युरस प्लॉट ग्रोज आर हे आपल्या क्लासमध्ये झालेला प्रश्न आहे. 56 नंबरचा. द सॉइल विच इज डेफिशियंट इन नायट्रोजन, the soil which is deficient in proteins is the soil in which these insectivorous plant grows. आणि म्हणून त्यांना कीटक खावे लागतात आणि त्या कीटकांपासून ते नायट्रोजन घेतात, हे आपण त्याच्यामध्ये बघितलं होतं. क्वेश्चन नंबर 57. द प्लॅनेट युरेनस appears to be spinning or rolling because its axis is nearly. This axis is inclined at the 0 degree angle. त्याचा ऍक्सिस प्लेनच्याच अँगलला आहे, प्लेनच्याच अँगलला आहे, 0 डिग्री. तो झोपलेला ग्रह, स्लीपिंग प्लॅनेट असं सुद्धा त्याला म्हणतात. त्याच्यामुळे स्पिनिंग, रोलिंग, स्लीपिंग प्लॅनेट त्याला म्हटलं जातं. सो आन्सर इज सी. क्वेश्चन नंबर 58. Camphor shrinks in size means what? Sublimation is happening, and in the sublimation, solid is directly converted into gaseous form, and that requires heat energy. So heat is absorbed in the sublimation process. It is absorbed in the sublimation process. 59 number. Who is taking the most appropriate breakfast? Breakfast should contain proteins. Breakfast should contain vitamins. Breakfast should contain minerals. Breakfast should contain. It's a balanced diet. It should be. So Madhura drinks a glass of milk and eats a sandwich of sprouted pulses. That's the most appropriate breakfast. 59 नंबरचं उत्तर बी. क्वेश्चन नंबर 60. A force does not change object's mass. हे आपलं डिस्कस करून झालंय. We have discussed in our जसाच्या तसा प्रश्न विचारलाय बघा. A force does not change objects. फोर्समुळे फक्त मास मध्ये बदल होत नाही. लेंथ बदलू शकतं, शेप बदलू शकतं, स्टेट ऑफ मोशन बदलू शकतं, बट ओनली मास इज नॉट चेंज. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 51. व्हील विथ ऍक्सेल इज युज्ड बिकॉज, हा सुद्धा आपण डिस्कस केलेला आहे. विथ फॉर बाय गिव्हिंग द एक्झाम्पल ऑफ याचं एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण. कशाचं मला आता आठवत नाही. बॉल बिअरिंगचं एक्झाम्पल. हा, बॉल बिअरिंगचं एक्झाम्पल आपण घेतलं होतं की बॉल बिअरिंग मध्ये रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दॅन द स्लायडिंग फ्रिक्शन. ते पण डायग्राम आपण बघितली होती की when there is an inclined plane, okay, and in that inclined plane a box is sliding and a marble is rolling, that marble will go faster because this rolling friction is having less. आणि म्हणून त्या जसं त्या बॉल बिअरिंगच्या बाबतीमध्ये same happens with the wheel and axle. There is a rolling friction between wheel and axle, and that's a less friction. So 51 number's answer is C. 51 number's answer is C. Okay. Question number 61. Sorry. Question number 62. Anil starts walking from point A on circumference of a circle, radius 7, and come back to original same point. So the displacement is 0.
The first thing we came across is the displacement is equal to 0 because it is starting and ending point is same. After that, identify the difference between distance travel and the displacement. Distance travel is the perimeter and displacement is 0. So perimeter we have to calculate, and perimeter is given 44 divided by 7 multiplied by r. R is also 7 centimeter. So 44 multiplied by 7 divided by 7 and displacement is 0. So difference between these two will be 44 centimeter. Difference will be 44 centimeter. Okay. So this is the answer B. Question number 63. P is part of nervous system and Q is part of excretory system. Simple. Spinal cord and kidney. This is the answer. Brain and heart. Heart is not a part of excretory system. Skin is not part of nervous system. Large intestine is not part of excretory system. So spinal cord and kidney. This is the answer of 63 number question. 64 number question bana. 64 number. Following figure shows layers of liquid A, B, C taken in test tube. If 50 gram of each liquid is taken, then which option will given below? Shows the correct relation between their volumes. आता आपण जर बघितलं तर यांचा जो व्हॉल्यूम आहे that volume is nearly equal, but they are forming layers, and C is the upper, B is present at the middle, and A is present at the lower. So there is a difference in the density. And density is the ratio of the mass to volume. So this density will be lowest of C, means C will have highest volume. त्यांचा डेन्सिटी कमी आहे, त्याच्यामुळे त्याचा व्हॉल्यूम जास्त असला पाहिजे. बी चा मीडियम आणि ए चा लो. सो CBA दिस शुड बी द आन्सर. मास व्हॉल्यूम डेन्सिटी रेशो जर का विचारात घेतला तर सुद्धा आपल्याला त्याचं उत्तर लक्षात येईल. 64 झालं. 65 नंबर. Each of the following glasses will below contain different quantities of water. They are stuck with same force. Which glass will have lowest pitch विचारले. Lowest pitch. This lowest pitch is dependent on the air column. आणि एअर कॉलम कमी तर पिच लो असेल. मग याच्यामध्ये एअर कॉलम कमी आहे, त्याच्यामुळं इथं सगळ्यात कमी पिच असेल. त्यात वी हॅव डिस्कस्ड विथ 3चा एक्झाम्पल घेऊन हे बघितलं होतं. ठीक आहे. 66 नंबरचा क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस द टर्बिडिटी ऑफ रिव्हर ड्युरिंग द मान्सून. आता लाईट इन सोल्युबल मॅटर. द river is filled with the soil, river is filled with the different components which are insoluble in water. Okay, so this insoluble will matter. Some of them that will make the turbid water. Okay, now the next question, question number 67. Question number 67. 67. This is very important question. This question is a very important question. In a cricket stadium, when floodlights were switched on at 7 p.m., multiple shadows of stumps appeared. Obviously, तो लाईट लागला की मल्टिपल शॅडोज आपल्याला दिसतील. ऍज मॅच प्रोग्रेस लेंथ ऑफ दिस शॅडोज विल. आता त्यांची लेंथ वाढेल, कमी होईल, कसं होईल, काय होईल ते विचारले. आपल्याला माहितीये सावलीची लांबी कमी जास्त केव्हा होते? when there is a sun which is present on the horizon, when there is a sun which is present on the overhead. So there is a difference in the shadow because the angle of the sun that is changing. But here the angle of that light, floodlights, that is constant throughout the night.
पूर्ण रात्रभर त्याचा अँगल कॉन्स्टंट असणार आहे. त्याच्यामुळं स्टर्मची जी लेंथ असणार आहे दॅट विल रिमेन सेम. आणि दुसरा कुठलाही सोर्स नाहीये, सनलाईट नाहीये, काही दुसरा सोर्स नाहीये, त्याच्यामुळं आपल्याला इथे ती जी सावली आहे ती सेम राहताना दिसेल. सो 67 नंबरचा जो क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर डी आहे. ठीक आहे. आफ्टर दॅट क्वेश्चन नंबर 68. सोलार इक्लिप्स हॅज बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर. हे आपण बघितलेलं आहे. जिथं आपल्याला काय म्हणू आपण न्यूमरामध्ये असू तिथे आपल्याला काय दिसणार आहे, पार्शल सोलार इक्लिप्स दिसणार आहे. मग आपण क्यू आणि आर या ठिकाणी आपण न्यूमरामध्ये असणार आहोत आणि मग क्यू आणि आर या ठिकाणी आपल्याला ही पार्शल सोलार इक्लिप्स दिसणार आहे. 69 नंबरचा क्वेश्चन बघा. Which type of joint in body has a surface similar to that of रगडा used to grind the idli? आता त्या रगडाचं स्ट्रक्चर अशा पद्धतीनं असतं, त्याच्यामध्ये त्याला ग्राइंड केलं जातं. त्याच्यामध्ये गंमत अशी आहे, बॉल अँड सॉकेट टाइप ऑफ जॉईंट विच इज प्रेझेंट इन द शोल्डर और विच इज प्रेझेंट इन द हिप इज द जॉईंट. सो बॉल अँड सॉकेट जॉईंट is the answer of question number 69. After that, question number 70. Which of the following factors generated by day and night on the earth? डे अँड नाईट का जनरेट होतं, तर अर्थच्या रोटेशन मुळे होतं हे आपल्याला माहिती आहे. लाईट ट्रॅव्हल्स इन द स्ट्रेट लाईन म्हणून आपल्याला माहिती आहे. रिव्होल्युशनचा आणि डे नाईटचा संबंध नाही, टिल्टेड ऍक्सिसचा आणि डे अँड नाईटचा संबंध नाही. ठीक आहे. सो आन्सर 1 and 4 इज द आन्सर ऑफ द 7. Dog having the ability to hear the ultrasonic. Only dog is having the ability to hear the ultrasonic sound. Now question number 72. Which of the following devices use magnet? Mobile phone uses magnet, binocular does not, television set, speaker set. So P, R, yes, that's the answer. Question number 72, answer is the C. Answer is the question number 72. Okay, question number 73. Identify the odd element with respect to nuclear energy source. Now, thorium and radium, these are confirmed nuclear. Sodium is a radioactive. Some isotopes of sodium are radioactive. Aluminium is not. Aluminium is not. Okay, so 73 question number answer is A. 74, evolution in living organism is a gradual and continuous change. Evolution is the gradual and continuous change. Okay. 75 numberचा question बघा. Name the simple machine which is used to lift a load with the help of rod that rests on a support. हे आपल्याला माहिती आहे की लिव्हर असतं, की अशा पद्धतीने एक सपोर्ट असतो त्याच्यावरती रॉड रेस्ट झालेला असतो. ठीक आहे. सिंपल लिव्हर इज द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 76. Which properties of light causes shadows? आता आपल्याला माहिती आहे लाईट कॅन ट्रॅव्हल इन अ व्हॅक्यूम. प्लॅनेट्स म्हटल्यावर ते व्हॅक्यूम मध्ये असतील, त्याच्यामुळे तिथं लाईट ट्रॅव्हल झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर लाईट ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन. रिफ्लेक्शनचा आणि शॅडोचा काही संबंध नाही. ठीक आहे. लाईट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. काही संबंध नाही. Question number 76. 76. Okay. Just 1 minute. Question number 76. आता याचं उत्तर आर आणि सॉरी क्यू आणि एस असं दिलंय का? नाही दिलेलं. नाही दिलेलं ना. हा. त्याच्यामुळे याचं उत्तर हेच असणार आहे. काय? क्यू आणि आर. क्यू आणि आर. ठीक आहे. ओके. 77 नंबरचा क्वेश्चन बघा. Which planet in solar system can be observed transiting sun from earth? म्हणजे काय, सूर्याच्या समोरून जाताना दिसणारे कोणते ग्रह आहे? तर जे सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यामध्ये असतील. मग कोणते आहेत? व्हेनस आणि मर्क्युरी आहे. त्याच्यामुळे ते आपल्याला सूर्याच्या समोरून कधी कधी जाताना दिसतील. जे बाकीच्या सूर्याच्या समोरून जाणार नाही, सूर्याच्या मागून जातील. ठीक आहे. 78 नंबरचा क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग is a natural source of light? All these are natural. Sun आहे, स्टार आहे, आणि मशरूम आहे, अँगलर फिश आहे. All these are natural sources of light. ठीक आहे. 79 नंबरचा क्वेश्चन बघा. Some substatements about the cricketers are given. Identify the false statement.
ऑलवेज शब्द इथे वापरलाय बघा फर्स्ट याच्यामध्ये, म्हणून पहिलं वाक्य चुकीचं आहे. बॅटमॅन ऑलवेज नाही, तो अपोजिट नाही करत. तो स्ट्रेट ड्राईव्ह मारेल कधी मारेल, पण प्रत्येक वेळेस स्ट्रेट ड्राईव्ह नाही मारणार ना. एकदा तो लेग साईडला मारेल, किंवा तो ऑफ साईडला मारेल, किंवा तो रिव्हर्स मारेल, किंवा अजून तो दोन्ही मारतो तशा पद्धतीचा शॉट मारेल. पण प्रत्येक वेळेस तो अपोजिट डायरेक्शनलाच फोर्स लावेल का, नाही लावेल. त्याच्यामुळे ऑलवेज मुळे हे वाक्य चुकीचं आहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सुटेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी. आता हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर कंडक्टिव्हिटी त्याची कमी पाहिजे. मग कॉपर इथे चुकतो, किंवा सिल्वर इथे चुकतो, किंवा अल्युमिनियम इथे चुकतो, कारण दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राहिला प्रश्न टंगस्टनचा. टंगस्टन इज युज्ड इन द फर्नेसेस. Tungsten was used in the old light bulb. That light bulb that will heat the tungsten and then it will be illuminated. So this tungsten now used in the many of the furnaces to get the heat energy. Question number 81. Question number 18 चा answer C आहे. Question number 81. Due to the invention of the wheel, there was a difference in the means of transport. व्हीलचा शोध लागल्यामुळे मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट मध्ये डिफरन्स निर्माण झाला. ठीक आहे. फाइंड द ऑप्शन विच हॅज एडिबल स्टेम्स. आता याच्यामध्ये स्टेम्स विचारलंय, मग पहिले जिथे जिथे रूट्स आहेत ते कट होतात. बीट रूट आहेत, कॅरट रूट आहे, रॅडिश रूट आहे. उरला शेवटचा ऑप्शन बांबू शूट, शुगर केन अँड जिंजर. दीज आर द स्टेम्स अँड दे आर एडिबल. बांबू शूट एडिबल आहे बरं का, बांबू शूट एडिबल आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं. त्याच्यानंतर 83 नंबर. Which of the following will be most suitable tool to tighten the bolt? Simple. This spanner is used to tighten the bolt. So that's a P is the answer. P is the answer. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. What does तबला player need to increase the pitch of the instrument? तबलाचं pitch वाढवायचं असेल तर you need to tighten the skin. You need to tighten the skin. You need to tighten the diaphragm of that skin. आणि लाईट आणि जर का अशी उभी कॅन्डल असेल तर आपल्याला इन्व्हर्टेड झालेली इकडे दिसते. पिन होल कॅमेरा इज द आन्सर ऑफ 84. 86 नंबर. इफ अ मॅग्नेट फॉल्स फ्रॉम हाईट, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम पोटेन्शियल एनर्जी टू कायनेटिक एनर्जी. कारण इथे सगळ्यात जास्त पोटेन्शियल एनर्जी असेल, जसं ते खाली येईल तसं पोटेन्शियलची कमी होत जाईल आणि कायनेटिक एनर्जी वाढत जाईल. मग मॅग्नेट परत एकदा ते हे झालं होतं. ठीक आहे, ठीक. चला 88 नंबरचा क्वेश्चन बघा. 88 नंबरचा क्वेश्चन असा आहे की, सॉरी 87 राहिला आपला. Like poles of two bar magnet placed on table repel from each other. Which of the following forces are not active म्हटलं? मॅग्नेटिक फोर्सेस असेल, फ्रिक्शनल फोर्सेस असेल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस असेल. मस्क्युलर फोर्स नाही, कारण तुम्ही त्याला ऑलरेडी ठेवून दिलेला आहे आणि ते रिपेल करतात, त्याच्यामुळे मस्क्युलर फोर्स तिथे येणार नाही. ठीक आहे. अ फोर्स विच रिक्वायर्स फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस बट वन्स प्रोड्यूस अफेक्ट दी ऑब्जेक्ट्स ऍट अ डिस्टन्स. डिस्टन्स वरती असणारा फोर्स आपल्याला बघायचा आहे. ठीक आहे. पहिल्यांदा फ्रिक्शन लागतं, नंतर डिस्टन्स वरती ते कार्यरत करतं. स्टॅटिक इलेक्ट्रिक इज द फोर्स, स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द फोर्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 89 नंबरचा प्रश्न बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. हा, दिस आपण आता त्या दिवशी डिस्कस केलं की तो जो वुडन स्ट्रीप आहे तो 2 मॅग्नेटच्या मध्ये असेल. वुडन स्ट्रीप 2 मॅग्नेटच्या मध्ये असेल आणि ती जी नरम लोखंडाची पट्टी आहे ती दोन्ही साईडला असेल. नॉर्थ आणि साऊथ पोल असतील शेजारी शेजारी. सो दिस इज द ऑप्शन. क्यू इज द राईट आन्सर. क्यू इज द राईट आन्सर ऑफ दी क्वेश्चन. 89 नंबरचा. 9 नंबरचा बघा. व्हेन अ रे ऑफ ऑन दी प्लेन. मग जर का इन्सिडेंट परपेंडिक्युलर असेल तर 90 डिग्री इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. 90 डिग्री इज द अँगल ऑफ
ऑर्गनायझेशन. विक्रम साराभाई इज द फाउंडर ऑफ. त्याच्यानंतर ते वायफाय चालू करतील, बंद नको करू प्लीज. अ न्यू अँड राऊंड स्टील स्पून. जर का आपण चमचा घेतला तर त्याच्या इनवर्ट साइड मध्ये, हे मी तुम्हाला क्लास चालू असताना पण करून दाखवलं होतं, आतमधल्या बाजूमध्ये आपण इन्व्हर्टेड दिसतो. हा प्रश्न तुमचा चुकायलाच नाही पाहिजे, आपल्या क्लासमधल्या एकाचाही चुकायला नको. कारण इन्व्हर्टेड तेव्हा दिसतं जेव्हा जेव्हा कॉन्केव्ह सरफेस आपण बघतो तेव्हा. आणि पी क्यू कॉन्केव्ह. सिंपल. सगळ्यांचं मला एकाचही चुकायला. 93 नंबरचा क्वेश्चन बघा. आयडेंटिफाय द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिव्हन स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोणार लेक. आता लोणार लेक मध्ये बायोडायव्हर्सिटी खूप जास्त आहे. तो व्हॉल्कॅनो इरप्शन तयार झालेला नाही, मॅग्नेटिक्स त्याच्यामध्ये आढळत नाही, फ्रेश वॉटरचा नाहीये, तो साल्टी वॉटरचा आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळं हे आपल्याला हे बायोडायव्हर्सिटीचं इथं वाक्य बरोबर आहे. टॅमराइन इज यूज्ड व्हाईल प्रिपेअरिंग व्हेजिटेबल्स ऑफ कोलोशिया बिकॉज. हे अळूचं जे आहे ते खूप कडू लागतं, त्याच्यामुळे खाज येते तोंडाला. ते होऊ नये म्हणून आपण त्याच्यामध्ये चिंच ऍड करतो. दॅट इटिंग व्हेजिटेबल डज नॉट कॉज इचिंग. त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये टॅमराइन ऍड करतो. सी इज द आन्सर ऑफ 94 नंबरचा क्वेश्चन. तुमच्या आईला विचारलं तरी पण ती बरोबर सांगेल. 95 नंबरचा ऑप्शन बघा. What will happen if alum is swirled in salt water? Alum will salt will float on the water. 95 नंबरचा क्वेश्चन. आन्सर इज बी. त्यानंतर 96 नंबरचा क्वेश्चन. याचं उत्तर आर असलं पाहिजे. बघूयात काय देत आहेत ते, पण माझ्या मते ते आर असलं पाहिजे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघू 97 नंबरचा क्वेश्चन. सक्सेसफुल इंडियन मिशन टू डिस्कवर एक्झिस्टन्स ऑफ वॉटर ऑन मून फर्स्ट टाइम म्हटलंय. दॅट्स अ चांद्रयान 1 2008 मध्ये आपण ते डिस्कवर केलं होतं की चंद्रावर D is the answer. 99. Why do roots of mangrove plants come up from the soil? Pneumatophoric roots that because they need oxygen and oxygen is absent in the marshy region that we have already discussed in our class. ठीक आहे, हे पण चुकायला नको तुमचं. जसंच्या तसं आपल्या क्लासच्या वाक्यांमधनं घेतलेले खूप सारे प्रश्न आहेत. 100 नंबरचा लास्ट क्वेश्चन बघा. An astronaut is moving in space. When a big explosion occurs at a 50 meter in front of him, how will astronauts come to know? There is a space. There is no medium to travel for the sound. So sound will not travel. Sound will not travel. Vibrations will not be received by the astronaut. So the answer is the B. From the light due to explosion, that is the answer. Okay. If you have any doubt, please put in the chat box. Put it in the comment box. Okay. Like this video. Share this video. Okay. And subscribe to our YouTube channel. काही डाऊट असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. तुमच्या डिस्क्रिप्शन, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा कॉन्टॅक्ट नंबर मी दिलेला असेल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे आपण